Descubra a incrível jornada de herói oculto. 30 dias surpreendentes que mudaram vidas para sempre. Alex era jovem mecânico de 27 anos, cujas mãos carregavam o peso do esforço honesto. No coração humilde bairro de periferia de São Paulo, ele se tornara a espinha dorsal de sua família. Desde pequeno, aprendera com seus pais o valor do trabalho duro. Olhando para seus irmãos, sentia a responsabilidade de ser exemplo. O porto seguro em meio à tempestade de desigualdade. Mas a vida não era só amor. Como aperto no peito ele sabia que as oportunidades pareciam sempre distantes, como sonho fora de alcance, uma manha como qualquer outra. Sua irmã Beatriz uma novidade que desafiava todas as certezas de Alex. Ela fora chamada para uma entrevista em uma empresa renomada no centro da cidade. A alegria dela era contagiante, mas ao mesmo tempo, uma sombra obscurecia o coração de Alex. Para Bia, era a chance de mudar de vida. Mas a ideia de ver a irmã partir deixava vazio insustentável. Como manter a unidade familiar em momento assim? A ideia surgiu em meio a risadas e discussos ao redor de mesa. Alex decidiu que não ficaria parado. Ele organizaria torneio de futebol. Aquilo não era apenas jogo. Era apelo a sua comunidade. Os vizinhos muitos deles enfrentando os mesmos desafios. Se juntarama ele. O bairro vibrava como energia renovada. E o futebol unia todos, como uma grande família. Enquanto as crianças corriam atrás da bola, as memórias de Alex daqueles dias despreocupados nas ruas ressurgiam com força. Antes de continuar, preciso alertar você sobre algo importante. O YouTube está fazendo mudanças em seu sistema. E muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like. Isso realmente me ajuda a alcançar mais pessoas serios. Faz a diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que os dias passavam a pressão aumentava. Alex enfrentava poderoso empresário local, conhecido por seu controle autoritário sobre o que acontecia no bairro. Ele via o torneio como uma amiga e não hesitaria em tentar sabotá-lo. A cada dia, Alex se sentia mais fortalecido pela solidariedade da comunidade. Juntos, eles começavam a transformar a luta em algo muito maior do que simples torneio. Era uma batalha pela dignidade, pelo respeito. Quando o grande dia chegou, a atmosfera estava elétrica. O campeonato cômico. E os gritos de incentivo ecovam como coro de esperança. No entanto, como toda história, o clímax estava prestes a acontecer. Durante a partida decisiva contra time rival, uma verdade chocante sobre o irmão se revelaria. Verando tudo de cabeça para baixo. Segredo que poderia não só mudar o rumo do jogo, mas também de sua família inteira. O que Alex faria agora? A luta por reconhecimento e dignidade estava apenas começando. O sol brilhava intensamente naquele dia. O campo de futebol estava coberto de vibrantes torcidas e jogadores determinados. Alex sentia seu coração pulsar como uma mistura de ansiedade e esperança. O torneio representava mais do que jogo. Simbolizava o poder de união da comunidade. Mas entre os gritos de alegria e a adrenalina da partida, uma preocupação constante os assombrava. O que aconteceria se a verdade sobre seu irmão Lucas fosse revelada. Os primeiros minutos do jogo foram intensos. A rivalidade era palpável enquanto as duas equipes tentavam se lançar a vitória. Alex se destacou em campo, driblando e passando a bola com agilidade. Ele sabia que tinha que dar o melhor de si. Tanto para inspirar seus vizinhos quanto para proteger seu irmão. A cada jogada ele olhava para Lucas, que torcia freneticamente na beira do campo, por como ar preocupado que não passava despercebido. Quando o jogo estava 1-1, Alex decidiu que era hora de agir. Ele avança para o joel adversário e a poucos passos da área.
uviu grito cortante que perugu coraço. Alex, eu preciso te contar algo. Era Lucas, como voz tremula, interrompendo o clamor de partida. O que ele tinha a dizer? O olhar desesperado do irmão disparou alarme na mente de Alex. Neo agora, Lucas. Gritou enquanto o corpo se movia quase que automaticamente dirico ao gol. Mas mesmo assim, a tensão crescia no seu peito. As coisas não estavam certas. Antes que ele pudesse colocar a mente ordem, atacante adversário surgiu como uma flecha, e chutou a bola dirico ao gol. Alex instinto natural conseguiu defender, mas não se mostrar sinal claro de desgasto por precisar dividir seu atenção entre a partida e a crise que se aproximava. O primeiro tempo chegou ao fim intervalo true misto de excitação e inquietaco. Os jogadores iam vinham, mas Alex não conseguia se concentrar. Ele se aproximou de Lucas, que estava encostado uma árvore, o olhar distante. O que você queria me dizer? Indicou como voz baixa mas firme. Eu não sei como lhe contar isso sem que você fique bravo. Lucas hesitou, engolindo seco. Alex sentiu que precisava estar alerta total. So me diga por favor. Foram as dívidas, a empresa. O que aconteceu na noite da última semana? Eu peguei dinheiro do nosso fundo. Fui teimoso e queria resolver tudo sozinho. Agora, o empresário que você enfrenta está sabendo. Golpe. Sorrisos ao redor foram substituídos por silêncio pesado. Alex se sentiu traído mas mais que isso. Uma fúria dilacerante se acendeu no peito. As consequências não eram apenas sobre dinheiro. Eram sobre a confiança, a família, a luta pelo respeito. Você não podia fazer isso, Lucas. Agora tudo está em risco. As palavras saíram com raiva e dor. A verdade se abixava brutalmente sobre eles, esforçadas e os gritos do público se tornaram apenas eco distante. Enquanto a sensação de treco queimava, a final de partida se aproximava. Agora, Alex precisaria decidir. Colocar seus próprios sentimentos de lado e lutar por sua comunidade, ou se entregar a frustração e permitir que tudo desmoronasse. No horizonte a possibilidade de milagre e a sombra de destruição dancavam uma dança cruel. O que Alex escolheria fazer? O apito final se aproximava e a decisão era iminente. Quando o apito su cortando o ar como uma lâmina, o tempo parecia parar. O mundo ao redor desmoronava enquanto Alex permanecia paralisado. A mente uma tempestade de emoções. Ele encarou Lucas, que agora se mostrava pequeno vulnerável. O que fazer? O clima de união de comunidade e a confiança que sempre esteve presente entre eles parecia agora ter se evaporado. A nossa comunidade tudo o que lutamos por poder por causa de uma escola errada. As palavras foram ditas como peso que fazia cada sílaba pesar como chumbo. Alex sentia uma mistura de raiva e preocupação, mas seu olhar também carregava pouco de complexo. Lucas era seu irmão. Ele sempre havia estado ao seu lado. Você não viu a pressão que estou enfrentando? Isso poderia ter sido resolvido de outra forma. A frustração foi como grito ensurdecido e coração. Os gritos de torcida trouxeram Alex de volta à realidade. Ele sabia que não podia deixar que suas emoções passassem sobre sua equipe. A segunda etapa do jogo havia começado e a vitória ainda estava em jogo. Alex respirou fundo, centrou os pensamentos e decidiu que não poderia permitir que tudo o que tinham construído agora se desmoronasse. Vamos lá, Lucas. Ele finalmente disse firmando a voz. Precisamos nos unir. Não podemos deixar que isso nos derrube. O olhar de Lucas, que antes estava perdido, agora refletia pouco de esperança. Foi momento de mudança, lembrete de que, apesar de frágil, o vínculo entre eles ainda existia. Quando a bola voltou a rolar, Alex se lançou em campo. O peso do que estava acontecendo em casa ainda nas suas costas, mas ele precisava lutar. Ele driblava com uma determinação renovada. Os aplausos de torcida pulsando seus ouvidos como hino a resiliência. 7 minutos, apenas 7 minutos.
Cada corrida ele se lembrava que a vitória não era apenas sobre futebol, mas sobre a honra, a luta da comunidade e a família. O sol comunicava se esconder no horizonte, tingindo o sul de laranja e roxo. Alex se lenca na área do goleiro adversário, seus olhos fixos no objetivo. Sabia que aquela era sua chance que precisava aproveitar. A bola veio rolando sua dirico, ele ajustou seu corpo, e numa fraqueo de segundo chuto som do impacto reverbera pelo campo e a moco tomo conta do público. E ele viu a bola se diriger para o gol, a esperança animada nos olhos de cada pessoa nas arquibancadas. Seria gol? O grito de torcida ecu. Mas antes que o impacto se consolidasse, algo no olhar do goleiro adversário atraiu sua atenção. A movimento furtivo. Alex sentiu frio na barriga. Então tudo aconteceu piscar de olhos. O goleiro fez uma defesa impressionante, e a bola recaquidia para o lado, caindo nos pés jogador rival. A adrenalina disparou, e a sensação de desespero tomou conta dele. Como assim tudo poderia ter acabado assim? Alex sentiu sua confiança balançar foi nesse momento. Enquanto se voltava para a linha lateral, que uma ideia surgiu na sua mente. Uma oportunidade não só de salvar o jogo, mas também de corrigir o erro de Lucas. Olhando para o armeio, Alex fez uma escala. Desistir não era uma opção, o jogo acabaria poucos minutos, mas os planos começariam ali. Para corrigir e, através auto quase desesperado, salvar o que poderiam ter como família e comunidade. Se a verdade vindo à tona era uma adversidade, Alex faria de tudo para transformar força mais como. A pressão crescia, e a decisão se tornava cada vez mais urgente. O vento frio começou a soprar, e Alex sentiu arrepio na espinha. Precisava agir rápido. O olhar determinado que trocou com Lucas era como pacto silencioso. Snar alguns segundos para formular plano, mas a urgência do momento dixava pouco espaço para hesitação. Ele sabia que se não tentasse, teria que viver com a culpa de não ter feito o suficiente. A bola estava como time adversário, e a torcida estava frenesi, suas vozes misturadas gritos e esperanças. Cada segundo se arrastava, e o clima do jogo estava passado quase palpável. Alex olhou para o campo, visualizou os possíveis movimentos e percebeu que a única maneira de reverter a situação seria agindo de forma inesperada. Ele ergueu os olhos para os companheiros da equipe gesticula, chamando a atenção de alguns. Vamos pressionar. Precisamos recuperar posse. Com as palavras, uma onda de energia percorreu o time. A determinação de Alex era contagiante. Logo todos estavam em movimento, pressionando o adversário com fervor. O posicionamento dos jogadores era crucial. Alex concentrava-se em ponto específico do campo onde podia interceptar a jogada. A expectativa crescia. Quando dos adversários recebiu a bola, Alex ficou atento, pronto para reagir. Ele contava os momentos sentindo o tempo escorrer entre os dedos, e que o instante decisivo chegou. Com movimento explosivo ele se lança para frente e, auto de pura coragem desarmou o jogador rival. A torcida explodiu gritos. O rugido das arquibancadas era uma sinfonia aguardando o clímax. Alex pegou a bola, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Ele não tinha apenas a ficha do jogo nas mãos, mas a esperança de toda uma comunidade. Correndo de volta para a área adversária, ele ouvia os gritos e a agitação ao seu redor. Cada passo que dava funcionava como combustível para sua determinação. Seus companheiros estavam atrás dele, prontos para apoiar a jogada. Agora tudo dependia dele. A meta estava tão próxima, e algo dentro dele queimava como fogo. Ele driblou depois outro. Cada movimento era preciso. Cada toque deixava a torcida suspense. A linha de gol se aproximava e, diante do goleiro, Alex sentiu o peso do mundo nos ombros. Ele poderia agir de maneira instintiva ou planejar. Goleiro como aquele merecia mais que chute apressado. Precisava golpe de mestre.
Respir fundo pensando tudo. Lucas na comunidade, sua família. Era mais do que gol. Era uma chance de reconciliação, de remover as nuvens escuras que paravam sobre eles. Ele se posiciona number auto inesperado, em vez de chutar diretamente, fez passe. A bola deslizabilidade para companheiro posicionado à esquerda. A torcida contagiou o estadio, uma onda de expectativa e esperança. O outro jogador não hesitou, tinha espaço e tempo. Alex observava suspense. Esse movimento mudaria não só o jogo mas também restauraria a conexão, a unidade que tanto precisavam. Mas então uma sombra de dúvida veio à mente de Alex. E se tudo isso não fosse bastante? Se não funcionasse? O coração acelerava enquanto acompanhava a jogada. O que aconteceria se essa fosse escala errada? E assim enquanto torcia algo no fundo do seu ser perguntou. E se Lucas não estivesse pronto para o que viria a seguir? O passe foi certeiro. A bola rolava com preciso. E o companheiro de Alex Vinicius, avançou Dorico e o Joel rival. As arquibancadas vibravam, os rostos iluminados pela expectativa. Seria aquele o momento de virada? Alex sentiu o coração pulsar mais rápido enquanto observava a jogada se desenrolar diante dele. Vinicius esquivou defensor enteo, armou o pé para chutar. Mas, em vez tiro certeiro, ele hesitou. O goleiro percebendo a fraqueza, antecipou o movimento e se lança para a direita. O chute não teve impacto. A bola passou raspando, indo direito para a lateral. Silencio momentâneo abateu-se sobre o estadio. O golpe inesperado na esperança de Alex foi como balde de água fria. Vamos Vini! Grita Lucas exasperado batendo como esponjos na coxa. A frustração que emana de seu amigo ecoava nas veias de Alex. Ele queria gritar. Mas as palavras se perderam na gravidade do momento. Aquila era a chance. A torcida abriu caminho para gritos mistos, entre animação e desesperança. Alex sentiu uma angústia crescente dentro dele. O que fazer agora? Era hora de pressionar ainda mais, mas apressou também vinha dele. Ele precisava mostrar que tudo ainda era possível, a defesa adversária se reorganizava. Mas Alex já estava em movimento novamente. Organiza os jogadores a o redor, pedindo para que pressionassem a saída do adversário. Cada segundo parecia dilatar. E a frustração se tornava combustível. Se houvesse jeito de converter aquele era algo poderoso, ele precisava descobrir. Vamos! Alex vociferou, como se a sua determinação pudesse ser sentida por todos no campo. E assim eles retomaram a pressa todos em movimento. A energia era renovada. O grupo voltou a pressionar, e Alex vislumbra uma nova oportunidade. Uma nova chance de mudar a narrativa o jogo seguiu. E a intensidade aumentava à medida que o tempo se esgotava. A pressão do adversário era imensa, mas Alex não poderia ceder. Ele esperava observava, e quando a bola deslizou novamente em sua Dorico, ele se lembra do que estava em jogo. O orgulho a comunidade Lucas. O tempo estava se esgotando. Ele se posicionou pronto para interceptar uma nova tentativa. Adversário se aproximou, mas Alex não hesitou. Como toque preciso, ele recuperou a bola e avança novamente, buscando novo angulo. Mais uma vez ele se preparou, e no de moco, se sente quase conectado com todos a sua volta. Era uma dança coletiva. Agora, ele grita para Lucas, que estava em sua visão periférica. O olhar do amigo dizia tudo. A confiança estava voltando. Se Alex fizesse a jogada certa, tudo poderia se alinhar. O momento dos decisões não era apenas sobre o jogo, mas sobre a amizade quebrada barreiras. Conforme avançava, cada movimento trazia à tona a lembrança das promessas não cumpridas entre eles, as conversas não ditas. Estava na hora de mudar isso. Alex respirou fundo novamente tomando coragem. Ele sabia o que precisava fazer. Mas mais do que isso ele sabia que Lucas precisava ver isso era o que aconteceria agora.
Syria finalmente gol que traria a reading ko. Ou a chance de fracassar mais uma vez? Esse esta jogada, mais do que gol, significas recamico para amizade deles? A adrenalina estava à flor de pele, enquanto ele se preparava para o desfecho. A energia do campo estava eletricamente carregada. Alex girou rapidamente, sentindo o gelado do vento em rosto. A adrenalina pulsando nas veias. Ele via Lucas se desmarcando, abrindo espaço entre os defensores. Era ali que a esperança se renovava. Na simplicidade passe. No fundo, Alex sabia que não era apenas jogo, mas reflexo de sua amizade com Lucas. Como toque habilidoso, Alex passou a bola. O tempo parecia parar enquanto lhe via rolar dirico ao amigo. Cada toque no campo, cada grito de torcida, cada batida de coração se misturava em seu ritmo. O olhar de Vinícius encontrava-se como de Alex, e havia uma sintonia, sincero desejo de reading ko. Lucas recebeu a bola e sem hesitar marcou gol. A postura do goleiro adversário mostrava hesitação, talvez motivada pelo erro anterior. Vai Lucas! Alex berrou, o coração em chamas. Ele podia sentir a tensão no ar. O mundo ao redor parecendo desaparecer. Excito pelo foco na jogada o chute veio rápido e direito. Mas o goleiro se lenco, esticando os bracos como gato em busca de raio de sol. A bola passou, mas a defesa conseguiu alcançar, desviando a trajetória. O estadio inteiro soltou grito uníssono de desespero. Os rostos no público se contorceram. E Alex sentia uma onda de desânimo que poderia arrastá-lo para longe. Ele precisava de algo mais. Reaja! Grita uma voz conhecida. Era a voz de sua mãe. Ecoando sua mente, repleta de encorajamento e amor. Nunca desista. Ele se lembra de quantas vezes ela o ajudara a se erguer após quedas. Inspira profundamente, atenta a sua família na arquibancada, seus rostos esperançados, seus olhares fixos na partida. Retorno ao jogo. Nota que os outros jogadores estavam começando a desanimar. E uma parte dele queria se junta aquela onda de frustração. Mas em vez disso, rasgo de determinação surgiu seu peito. Ele lembrou-se de como sempre teve a sorte de contar com amigos como Lucas e Vinícius. E isso o impulsiona a avançar novamente. Último esforço. Ele gritou, insuflando os companheiros como impeto renovado. Alex se posicionou se lenca dirico ao gol. Via a defesa adversária tentando se reorganizar. Mas ainda eram momentos confusos. A disposição deles não se igualava aquela energia que agora percorria suas veias, ali estava a oportunidade. A bola flutuou dirico a ele. Como se o destino se estivesse direcionando tudo para aquele instante. Alex já havia imaginado este momento muitas vezes. Era uma dança entre a coragem e a vulnerabilidade, uma carga pesada suas mãos, mas também o nílam de amizade. Ele ergueu a perna e, como chute forte e dirigido, lancou a bola dirico a meta. O estadio ficou silêncio absoluto. Como se o universo tivesse parado para assistir. Era o momento de tudo ou nada. Seria aviso de que tudo estava prestes a mudar? E enquanto a bola cortava o ar, Alex viu uma nova luz de esperança na expresso de Lucas. Mas o destino tinha outros planos. O que aconteceria seguida poderia mudar tudo e todos ao redor. O silêncio do estadio parecia labirinto de emoções, onde cada tortor presa respiração, contava os milésimos de segundo que se arrestavam. A bola avançava treco hipnotizante. A esperança pendurada no ar Alex sentiu o tempo estourar como balão. E o coração desesperar. Ele fixou os olhos no gol, onde o goleiro se preparava para arrigar de repente, estrando. A bola atingiu a trave de modo explosivo, reverberando como eco de frustração. A torcida reclamou, e na fraqueo de segundo que se seguiu, a gravidade do momento se arrastou. A defesa adversária, agora alerta, se organizou rapidamente. A chance parecia desvanecer, como sanho que se vai na realidade. Não.
Neo pode ser assim. Alex pensou, a ansiedade ocupando espaço em seus pulmões. Ele queria gritar. Queria que todos soubessem quanto aquilo significava para ele. Mas estava ali sem poder, apenas observando como a bola fugia de suas mãos, escorregando entre as pernas dos defensores. Ele não podia desistir. Não podia permitir que a frustração dominasse o sentimento coletivo que o rodeava. Como esforço ele avançou, provocando uma nova onda de entusiasmo nos companheiros. Estamos juntos. Vamos lá. Suas palavras cruzaram o campo e reverberaram nas almas dos amigos. Era uma chamada para que o lembrete que, independentemente do resultado, eles iram muito mais do que time. Eles iram armados, o jogo continuava, e agora Alex estava em sincronia com Lucas. Os dois se movimentavam em uníssono, driblando adversários, transportando uma energia que parecia traduzir a própria amizade. Era uma dança, diálogo que se manifestava através das jogadas. Os torcedores se empolgavam a cada movimento, o som de suas vozes ecoando como hino. Agora, Alex gritou, sabendo que a vitória era mais do que troféu. Passe preciso uma abertura. Ele via Lucas recebê-la novamente, mas o goleiro estava ali, como uma muralha pronta para se erguer. Alex sentia sua própria respiração cortar a garganta. Era hora de tudo ou nada. Lucas encorajou ele, e o olhar deles se encontrou. Uma fração de segundo, mas a conexão dizia tudo. Era mais que apenas marcar. Era sobre honrar cada lágrima, cada risada, cada luta enfrentada juntos. O chute saiu firme e retumbante, buscando uma flecha certeira nas redes. A torcida estourou grito ensurdecido, mas Alex fica parado, como peito ardendo de expectativa. A bola estava. Não poderia ser. Ela se chocou contra a trave uma vez mais, quicando antes de se desviar para fora. O desespero tomou conta do campo, e Alex sentiu o peso de decepção se ananjar em seu coração. Por que isso está acontecendo? Ele se perguntou. A sensação de impotência ainda mais forte. Mas no fundo, uma parte do seu ser sabia que o jogo ainda não havia terminado. Havia uma força, potencial não revelado que precisava de mais uma chance ou olhar para o sul. Viu as nuvens escuras se afastando, como se a vida estivesse dando a ele uma nova oportunidade. Alex sorriu com determinação. A chama do desejo de ser grande reacendendo. Ele falaria eles lateriam. Mas novo grito vindo de Lucas, interrompeu seus pensamentos. Alex olha. O que ele vai fazer se o coração desesperar? O jogo estava prestes a mudar o que estava por vir? Alex virou a cabeça rapidamente, seguindo o olhar de Lucas. O atacante adversário tinha perdido a bola, e a situação agora era perfeita. A defesa estava exposta. Claro caminho se formando Dorico ao E agora? Alex gritou já imaginando a vitória desenhando sorriso seus rostos cansados. Lucas, como brilho no olhar, entendo a urgência. Ele correu alta velocidade. O som dos seus tênis cortando o ar intenso do estadio. Alex acompanhou os passos, impulsionado pela confiança renovada que agora pulsava suas veias. O time precisava daquela jogada. Ele sabia que era a hora de tomar a frente da torcida, que antes tinha segurado a respiração, agora rugia como expectativa. Os gritos de incentivo se confundiam com as palmas, e Alex podia sentir a energia vibrante da arquibancada. Era quase palpável como uma eletricidade que se conectava a cada membro daquela equipe. Cada deles carregava sonho, e Alex estava determinado a não deixar esse sonho escapar. Como a bola nos pés de Lucas, novo plano se formou, e ele entregou passe milimétrico. Alex, com uma agilidade renovada, ergueu-se sprintou para a frente, percebendo que não havia mais obstáculos. A visão do Joel estava clara, e a adrenalina tomou conta. O goleiro, como esperança de neutralizar qualquer movimento à frente, se posicionou. Mas Alex não estava ali apenas para chutar.
Ele queria fazer uma declaração. Agora é nossa vez. Ele sabia que as palavras cânticas de sua equipe coeriam seus carecos. Como olhar firme ele driblou. Enquanto os aplausos e gritos de torcida se misturavam, uma sinfonia de apoio. Quando chega perto da área, levanto a cabeça e vai o goleiro se mover. Preparado para o que viria a seguir. Foi o que aconteceu. Como movimento preciso, Alex fintu para lado levando o goleiro a cair. Respirando fundo, ele invocou tudo o que significava o jogo. A amizade a luta e aquele momento. Ali neo dariam chute qualquer. A bola saiu de sua perna como foguete. E tudo que ele podia ouvir era o som do impacto como reeds. E com esse movimento, o estadio explodiu clamor ensurdecido. O tempo parecia parar, e Alex estava quase paralisado, observando a trajetória perfeita que a bola desenhou dirico ao gol. A felicidade se transforma alivio, enquanto todos, torcedores e jogadores, pareciam orbitar mesmo universo de alegria. Mas a realidade bateu rapidamente. O goleiro conseguiu desviar. A bola caiu novamente para longe. E a euforia se defez golpe de realidade. Alex atordoado viu como a esperança mais uma vez escorregou de seus dedos. Neo de novo. Ele murmurou. A frustração escorrendo por seu corpo. Mas no fundo, uma nova chama de determinação crescia. Ele neo pediria deixar que a dor do fracasso o dominasse. Enquanto a torcida se dividia entre aplausos e murmúrios, algo mudou na explosão de emoções ao redor. Alex viu uma oportunidade no olhar de Lucas, e pela primeira vez, entende que o jogo estava longe de terminar. Vamos fazer isso juntos. Alex gritou, e a chama de seus companheiros reacendeu. A luta ainda estava por vir, e o time precisava se unir mais do que nunca para a grande virada. O que mais a equipe poderia fazer para conquistar o que parecia impossível? Seria o time capaz de superar suas próprias limitações? Alex respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar suas veias. A derrota iminente neo era uma opção. Ele olhou para Lucas e notou a determinação nos olhos do amigo. Amacino silencioso, uma troca de promessas neo ditas entre eles. Eles eram mais que apenas colegas de time. Eram irmãos de luta. Abolindo a frustração, Alex chama todos os jogadores em volta. Precisamos de força. Precisamos lutar juntos. Vamos lembrar do porquê estamos aqui. O olhar de seus companheiros refletiu a desaida e a ascenso do ânimo. Lado a lado, eles formaram círculo, unindo a força de cada uma onda de energia. O clima estava mudando o jogo recômico. E a pressão estava sobre eles. Alex sabia que cada passe, cada movimento contaria. A torcida logo percebeu o novo ânimo do time e clamava como so. Ao ouvir os gritos, os ânimos se inflamaram novamente. Alex observou os rostos felizes e ansiosos, cada deles investindo suas esperanças naquele espetáculo, o juiz apitou, e novamente a bola rolou. Alex e Lucas trocavam passes rápidos, como se estivessem dançando uma coreografia ensaiada. O campo se desceram espaço para jogar, mas palco onde suas vidas se desenrolavam. A pressão adversária desapareceu, e Alex viu uma brecha na defesa inimiga. Vou para cima! Grita Lucas percebendo o mesmo. Passe certeiro quase para tirar o falago. Alex se lançou dirico a bola, sentindo a relva sob seus pés e a respiração acelerada seu peito. Ele saboreou aquele segundo, aquele momento, antes de solta a bomba dirico ao gol, da a bola passou por entre os adversários como relâmpago. E o goleiro se preparou para se mover. Mas Alex acreditava na força de sua equipe na energia contagiante do estadio. Ele viu que o goleiro vacila levemente. A tensão se intensifica o fito. A bola entrou no fundo das redes como toque suave mas potente. O barulho daquela explosão de felicidade foi como a abrindo de novo mundo. Os torcedores foram a loucura. E Alex se viu teleportado para a mar de abracos e gritos. Era isso que ele queria.
Asinsakeo de que todos estavam juntos naquela historia. Cada deles desempenhando papel importante. Ele algo para Lucas, que soria como esse sabessa importância daquela jogada coletiva. A KOS uniu numa única voz. Foram tantas noites de treino, tantos sonhos compartilhados. E ali estavam. Porém, a vitória não era garantida. O placar ainda estava baixo. Eles estavam apenas no caminho de jornada para virar aquele jogo. A cada minuto a sensação de pressão aumentava. É hora de manter a calma. Alex assura para si mesmo, percebendo que agora era a hora de manter a união da equipe, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A partida se intensificou, cada jogador pressionando para dar o seu melhor. As jogadas se tornaram mais rápidas, mais aceradas, como se estivessem competindo contra o tempo. O jogo estava longe de acabar. E uma questão persistia em suas mentes. Seria aquele o momento que mudaria tudo? Ou apenas mais uma chance perdida? O apito final ainda estava longe, mas Alex estava determinado a fazer sua história. Mais do que ganhar. Ele queria que seus companheiros soubessem que eles eram capazes de muito mais. Que existia uma força dentro deles que ninguém poderia abalar, o tempo corria. E como ele vinha novas esperanças e desafios. O que mais aquela partida ainda reservava? Pode ser que a resposta estivesse mais perto do que imaginavam. O apito do juízo, ecoando como chamado a aqueo. Alex sentia que o jogo estava mais vivo do que nunca. A celebrar que o breve de torcida o Joel parecia distante. Já que a batalha ainda estava longe de ser vencida. Ele algo ao redor. Vendo os olhares de seus companheiros, cada deles carregando a misto de expectativa e tensão. Aquela vitória não era só número no placar. Era o símbolo de tudo pelo que havíamos lutado. Vamos lá. Mais uma vez. Grita Alex a sua voz forte caia de moco. A equipe se reuniu em torno dele, formando uma barreira de união. Eles eram mais do que apenas amigos agora. Eram uma família. Cada sustentando os sonhos e esperanças dos outros. Cada olhar trocado trazia consigo sentimento renovado. A insistência de que juntos poderiam vencer qualquer adversidade. O jogo recômico com uma nova energia. Alex sentia cada passe, cada movimento, como se estivessem dançando uma coreografia bem ensaiada. Lucas estava ao seu lado. E juntos eles se moviam com uma sincronia perfeita. O adversário não sabia o que o aguardava. Time adversário pressionando, mas Alex não estava ali para desistir. Ele percebeu uma oportunidade se formando. Uma fala na defesa inimiga. Alex disparou para a frente driblando, correndo como se tudo estivesse conspirando a favor de vitória. O barulho de torcida era eco distante. Mas seu coração estava ligado ao pulso daquele momento. Agora. Ele gritou. Vendo Lucas se desembarcar na esquerda. Com passe rápido e preciso, entregou a bola nas mãos de seu irmão. Lucas algo com confiança. A pressão estava sobre ele. Mas ele era mais do que o era anterior. Ele era capaz e Alex acreditava. O chute saiu, e a bola viaja direito ao Joel de torcida ficou em silêncio. Talvez o universo inteiro tivesse parado. O goleiro adversário se lança para o lado, mas Lucas tinha em mente a mesma ideia de Alex. Era hora de mostrar que tudo o que passaram juntos tinha significado. E quando a bola cruzou a linha do Joel, a explosão de felicidade que se seguiu foi ensurdecedora. Grito coletivo, uma onda de moco que inundou o campo. Alex se lançou direito a Lucas, abarcando-o com força enquanto os outros jogadores se juntavam nesta celebração contagiante. O peso que sentiu por semanas foi finalmente aliviado. A conexão entre eles mais forte do que qualquer separação que poderia existir. O placar agora refletia a luta e união que trocaram durante toda a partida. Mas havia mais uma batalha pela frente. E eles estavam prontos. O apito final ainda não tinha sodo. Alex respirando fundo e como coração acelerado. Olhou para seus companheiros. Todos estavam determinados e sabiam que precisavam proteger essa vitória.
Vamos continuar lutando. Aqui uma equipe, uma família. As jogadas voltarão a flor. A adrenalina tomava conta do campo e as arquibancadas pulsavam de expectativa. Eles se lançaram com tudo defendendo e atacando. Cada toque na bola era uma música. E cada grito de torcida. Amplificante de quil sanho cultivo. E assim, o tempo passou uma sucesso de jogadas. Cada segundo mais valioso que o anterior. Alex olhava aos redor. Via os rostos de sua me e debia entre a torcida. Seus sorrisos radiantes e caios de orgulho. Ele sorriu de volta. Sentindo calor que irradiava do coração. Aquila era uma vitória pelo amor, pela família, pela comunidade. E tudo que estava jogo era mais do que apenas campeonato. Era futuro que eles estavam moldando juntos. Finalmente, o apito final corta oiara gloria e rompo nas arquibancadas. Gritos de felicidade, abracos sinceros, lágrimas de alivio. Alex olhou para Lucas. E viu que o irmão também estava cercado pela emoção. As coisas ainda não estavam resolvidas entre eles, mas naquele momento, tudo parecia estar no caminho certo. Eu sou grato por você, irmão, Alex disse enquanto o olhava nos olhos. Essa vitória é nossa. E ali, entre a alegria e a verdadeira amizade, eles perceberam que a trajetória tinha transformado suas vidas. A força que buscavam estava sempre com eles nas relações construídas, nas batalhas enfrentadas juntos, e nos sonhos que agora tinham mais significado. Agora era hora de seguir em frente, lado a lado prontos para novos desafios. E assim eles deixaram o campo, não apenas como campeões, mas como verdadeiros heróis de suas próprias histórias e você, que acompanhou essa jornada emocionante, precisa fazer parte disso. Não perca as próximas histórias. Subscreva imediatamente ao canal para não ficar de fora das novidades incríveis. Deixe like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a encontrar essa transformação. Comente suas emoções sobre o finally tudo que essa história significa para você. E por favor tildo esperem minuto para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa jornada. So os verdadeiros faz entendam a importância de apoiar o canal.